I want to welcome everybody. Ndoda kuchingamidza munhu wese. Let's open with the word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene for your watch tinokutendai care over us. nekutitarisa. Despite our weakness and our frailty, Zvisinei nekuva wiki kwatiri our nekuva freo indifference and kwatiri. our busyness, Kuve bhizi we are so kwatiri easily nekushaya hanya. distracted, Tinodhistraktwa zviri nyore. yet you continue to be patient and merciful Asi munoramba muine patience, muine tsenyuro as we try kwatiri. to understand Patinozama the nature of our kunzwisisa own humanity chimiro and the events chomunhu that hwedu are opening before our eyes today. nezviitiko zvakazaruka pamberi Help us pemeso to edu have muzuva confidence in ranhasi. your word Tibetserei tive tiine and in confidence your muzita ability renyu, to mushoko protect your renyu, people uye mukugona kuchengetedza kwamunoita and vanhu to venyu, guide and direct us. nekutitungamirira In Jesus' nekutidirecta. Amen. Muzita raJesu. Amen. Last week I tried to address a question Vhiki rapfuura ndakazama kuadhiresa mubvunzo which was related to Revelation chapter 17 verse 11, waiva neukama nezvakazarurwa 17 ndima 11. and the question was related to the eighth king. Mubvunzo wakanga uine ukama namambo That's how it was wechi-8 phrased. ndokunyorwa So we could kwangu say the wakaitwa. eighth kingdom or the eighth head. Satogona kuti umambo wechi-8 kana kuti musoro wechi-8. So I ended that study at what I thought was a convenient point, Ndakagumisira chidzidzo ichi pandaifunga kuti pava pari panzvimbo yakanaka. which was here. Paiva pano apa. So we spoke about various people Takataura nezvanhu taken vakasiyana from siyana the Old Testament, vanotorwa kutestamende yekare, specifically from the book of Jeremiah, specifically kubva kubhuku raJeremiah. and we drew an understanding of what those Old Testament figures represented, Takazova nekunzwisisa kuti vanhu vekuold testament ivavo vaimirira ani. and we made an application for today. Kwakuchiita maapplication muzuva I ended up by ranhasi. saying, Ndakapedzisira ndichitaura ndichiti as we can see here, sezvatinoona pano the apa, story of Nebuchadnezzar nyaya and the yaNebukadnezar work that he and his kingdom was doing. nebasa raaita iye neumambo I wrote hwake. the word good. Ndakanyora vara rekuti That- good. That's not meant to represent the idea that they are good people or that he is good. Hazvisi kuda kuratidza pfungwa yekuti vanhu vakanaka kana kuti iye pache zvake munhu akanaka. So what does that good mean Saka good iyi inorevei in the context of
the story or the chapter. Mucontext yenyaya iyi kana kuti yechapter iyi. Hope everybody understands my question. Tinovimba kuti munhu wese ari kunzwisisa mubvunzo wangu. Went through various chapters of the book of Jeremiah. Takatarisa machapter akasiyana siyana ebhuku raJeremia. Mostly chapter 23. Kazhinji And chapter then we also 23. went to chapter 50. Takazoendawo zvakare kuchapter 50. And hopefully you have at least a vague recollection of what that story was teaching. Ndinovimba kuti tine kurangarirawo kwekunzwisa kuti nyaya iyi yaidzidzisei. And I ended up by saying that Nebuchadnezzar, the king of the north, the kingdom of Babylon, was good. Ndakapedzisira nekutaura kuti Nebuchadnezzar, king of the north, mambo weBabylon, anga akanaka. So what does good mean? Saka kunaka uku kuri kurevei? Nancy. Nancy. Nebuchadnezzar, il fait l'œuvre de Dieu. So Nebuchadnezzar is doing God's will. So Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ari kuita, nanzi king of Nebuchadnezzar, Babylon, mambo weBabylon, is doing God's will. ari kuita kuda He kwaMwari. said. Yep. Zvawataura. And if we were to say that what God does is good, Kana tichizotaura tichiti zvinoitwa even if it's naMwari a zvinhu strange zvakanaka. work, Kunyange riri basa risina then kujairika, God will use agents, earthly agents, Mwari vanoshandisa maagents do ari their pano will. pasi kuita kuita kuda kwavo, which would be a good work. rinenge riri So basa where we have the rakanaka. word good, Saka we patine could say vara they're doing rekuti a good kunaka, work, togona kuti vari kuita basa rakanaka, or a necessary work. kana kuti basa rakatokosha rinesesari. So we were looking at Jeremiah, which chapter? Tatu kutarisa Jeremiah, chapter ipi? Anybody want to shout out? Pana nda kudanidzira here? I can hear some numbers here. Ndiri kunzwa manhamba pano apa. 50. Chapter 50. Any other chapters? Pana machapter here? Good. So we looked at chapter 23. We looked at Takatasa chapter 23. 50. Takatasa And I think we chapter also went 50. back to chapter 21. Takadzokerawo zvakare kuchapter 21. And in that story, Munyaya we iyoyi saw that God's people takaona kuti vanhu vaMwari were bad vanga vakashata, and that the king of the north mambo was wekunorth good. anga And that akanaka. good means doing a good work. Kunaka uku kureva kuti vari kuita basa rakanaka. So hopefully we're okay with that definition. Ndinovimba kuti tiri okay Then we made an nedefinition application. iyoyi. Takazoita That was application literal. zvanga zviri literal. We'll call it the Old Testament. Tichaidaidza kuti And Old we'll call Testament. that symbolic. Izvi tozviti symbolic. And we'll just say now. Tongoti izvezvi. Who's bad?
Ndiani akashata? This model confused some people. Iyi model yakakonfusa vamwe vanhu. Someone say something? Pane ataura chimwe chinhu here? Someone going to do the microphone for us? Francine? Francine? C'est l'Amérique, USA. The USA. Anzi i-USA. So we know that the United States are not God's people. Saka tinoziva kuti United States havasi vanhu Hopefully we vaMwari. all understand that. Tinoimba kuti tese And I'm not trying tinozvizisa. to make some strange new application, Handisi kuda kuita imwe application iri But- strange itsva. there is a struggle going on in that Old Testament story Asi pane makakatano ari kuitika munyaya yeOld between two Testament powers, pakati two pemasimba kingdoms, maviri. Madzimambo what maviri. we might call Israel, Umambo huviri Judah, hwatinogona kudaidza chiti Jerusalem, Israel, Judah, Jerusalem, the Holy Land, nyika itsvene. and it would not then be a stretch to say the glorious holy mountain. Kune kusiri kutatamura tikazoti Glorious Holy Mountain Or the glorious land. kana kuti Glorious So Land. there's a struggle between that power and the king of the north, Pane which are a makakatano people pakati with a pemasimba iwayo strange naKing tongue of the North. that geographically come from the north. Vanova vanhu vane ndimi iri strange geographically vanenge vachibva kunorth. And in the time period of Jeremiah, Munguva yaJeremiah, that power that comes from the north, that kingdom that comes from the north, is which kingdom? simba iri rinobva kunorth, umambo hupi? Babylon. Good. So IBabylon. if we went back in history, Tikadzokera isusu kuhistory, so it's not Jeremiah, saka hahasi it's Jeremiah Isaiah. ndiIsaiah. You see a similar story there. Unoona nyaya yakafanana ipapo. And in that story, Munyaya iyi, people of the glorious land, nyaya iyoyo vanhu veGlorious there's Land, another power that comes to make war against God's people. mune mamwe masimba anouya kuzoita hondo against And- vanhu vaMwari. Two questions. Mibvunzo Who is that miviri. power Masimba aya and where ndiani do they come from? uye vanobva kupi? So the Chaldeans. So the Chaldeans is a Chaldeans. generic term Saka maChaldeans ivara can cover- rinobatanidzira. various elements. Rinogona kubatanidzira richikavha I'm looking a little maelements bit more akasiyana specific siyana. than the Chaldeans. Saka ndiri kuda zvinhu zviri specific than kungoti maChaldeans. So I'll help you a bit. Ndichakubatsirai We zvishoma. would go to the book of Isaiah Tinoenda isu and we kuna go to, buku raIsaiah. say, chapter 27. Toenda sekuti kuchapter 27. I'm just looking for another verse that might be a better verse for us too.
ndiri kungotsvaga imwe vhesi inogona kunge iri nani. I could hear someone say something. Assyria. Taura. Good. Hanzi So I think Assyria. that's in verse 13 in that chapter. Ndofunga Last kuti muchapter iyi indima ya13, ndima yekupedzesera. So you can see in those stories in the history of Isaiah that various kings of Israel are going to be taken captive by the Assyrians. Tinozviona munyaya idzodzo mubhuku raIsaiah kuti madzimambo akasiyana-siyana vanotorwa voita utapwa, voitwa unhapwa. And the same thing's going to Mambo happen in the vaAssyria. history of Jeremiah, but that's the Babylonians. Zvinhu zvakafanana zvichaitika zvakare munhoroondo yaJeremia, asi anenge amambo weBhabhironi. We understand the Old Testament story. Saka nyaya yeku Why am I now saying that when we make a present-day application, this now becomes the United States, not God's people? Sei izvezvi ndakuti patiri kuita application avanobva vava vanhu vaMwari, vanobva vava United States kwete vanhu vaMwari. Are we allowed to do that? Tinotendedzwa kuita izvi here? Yes? No? Hongu here, kwete here? No, I'd get you to vote. Repeat the question. Is it legitimate to make an application today to say that this group of people called God's people is the USA? Zviri zvinobvumidzwa here kuti kuita application yekuti boka iri riri kunzi vanhu vaMwari taakuita application taakuti USA? Yes? Hongu. Because of the story of the glorious land. Nekuda kwenyaya yeglorious land. So we can use just straight from Daniel 11, we can use the idea of the glorious land. Saka straight kubva kuna Daniel 11 togona kushandisa pfungwa yeglorious land. Everybody okay with that? Munhu wese zvakanaka here izvi? Anybody got any other thoughts? Pana nedzimwe pfungwa here? Hopefully everybody's familiar with what I've just written there. It's not new. Ndinoimba munhu wese ari familiar nezvandanyora apa kuti hazvisi zvitsva kwatiri. Any other models? Pana nemamwe mamodel here? Or we'll just go with that one if you're happy. Kana kuti tongotora iyoyo kutiona kuti iri kufadza here? Okay, so if we're okay with that, Kana who's the king of the north izvi? today? King of the north ndiani nhasi uno? The USA? Good. USA here? We have the USA Tine USA and we have the USA here. apa poita futi USA. And when it's written that way, it might not make a lot of sense. Zvikanyorwa nenzira iyi zvinogona So kusameka sense this is nothing yakanyanya. new, Saka izvi hazvisi chinhu chitsva. but it is different to some of the ideas that we would teach in the past. Asi zvakasiyana nedzimwe pfungwa dzataidzidzisa kare. Because in the past, in the time of the End magazine, Nekuti kare muTime of the End we would magazine suggest, if not say Taisa explicitly, that the kana king of the north was taisatozvitaura who? pachena
kuti king of the north anga ari ani. In the Time of the End magazine, who is the king of the north? In Time of the End magazine, king of the north A ndiani? representation of. Anomiririra ani? The papacy. Hanzi And so that papas. has settled into the minds of many of us Saka izvi zvakamwirira mupfungwa dzevazhinji vedu. and the reason why we might struggle to change our thinking Maka tichizogona kutambura kushandura kufunga kwedu is because we've viewed those things very literally. ndeyekuti zvinhu takazvitarisa zvakanyanya nenzira iri literal. Because we know that Nekuti the tinoziva papacy kuti papas doesn't really infiltrate the United States. haipindi You never had a model for United that. States. Hatambobvira takaita model yakadaro. Who would pass a national Sunday law in the United States? Anopasisa national Sunday law kuUnited States ndiani? If we take the threefold model that we have, Tikatora model ye-threefold yatiinayo, dragon, beast, false prophet, dragon, beast ne-false who would prophet, pass the Sunday law? ndiani angapasisa Sunday law? The beast was whom? Beast raiva ani? Who did we teach the beast was in that threefold union? Mu-threefold union ndiani wataidzidza kuti ndiye beast? Good. Catholicism, Hanzi dragon? Catholicism. I-dragon. The states, I'll say spiritualism. Hanzi We're going to say ndishati Catholicism. spiritualism. Kana chizoti Catholicism. And then the other element is relatively straightforward. Imwe element false prophet. iri straightforward. False prophet. Protestantism. Protestantism. Out of those three elements, who would pass the Sunday law in the United States? Pama elements matatu aya ndiani angapasa Sunday law muUnited States? Catholics. I'm going to now change the Catholics. term to atheists, Ndichashandura vara kuti which we ma-atheists, said were spiritualists, or the vatakati Protestants. ma-spiritualists kana kuti ma-Protestants. So the Protestants do that work. Ma-Protestants vanoita basa So we iroro. know in verse Saka tinoziva 41 mundima ye-41 that the entering into the glorious land, kuti kupinda muglorious land, though it's, if we can say, a Catholic idea, kunyange iri pfungwa the yechicatholic, person that actually does the work munhu anoita basa irori would be the Protestants. anenge ari ma-Protestants. The Protestants come and do this work in the United States. Ma-Protestants vanouya voita basa iri kuUnited States. So we have people who are Americans, Saka tine vanhu vari As Protestants, ma-Americans, vari coming to do a ma-Protestants, work vanouya voita basa that undoes the role of the United States, rinopidigura dismantles. basa reUnited States, and the rinokujenura term basa that we're now reUnited using States. to explain that Vara ratakushandisa kutsanangura izvozvi, if you have the USA against the USA, kana uine USA chirwisana neUSA, we've used terms like civil war. takamboshandisa kutaura kwakanzi In civil fact, war. people in the media have used this term too. Vanhu vatapiwe navo vakatomboshandisa kutaura ikoku, And it's no coincidence that we see in early writings this civil war
haisi coincidence kuti muearly writings tinoona civil war iyi. Over what subject? Maererano nesubject ipi? I think the chapter is called The Sins of Babylon. Chapter yacho inonzi zvitema zvebhabhiloni. Remember, this is the chapter that Elder Test went over in a lot of detail. Mukarangarira iyi chapter Elder Test vakadzika nayo nedetail rakawanda. What's the issue there? Nyaya iripo ipapo ndeipi? Slavery. Good. It's not the Slavery. Sabbath, Haisi it's Sabbath. slavery. So Slavery. we know that civil war was over the issue of slavery, Saka tinoziva kuti civil war iyi yanga iri maererano and it nenyaya then yeslavery. forms a part of a line. Yakabva yafoma part yeline. So we use a different term. Saka taane We're kutaura starting to use that kwakasiyana. now. Takatanga kushandisa izvezvi Internal. kwekuti So zviri mukati. You've begun to hear that term being used. Vara iri makatanga kurinzwa ichishandiswa. We need to be careful when we start moving from God's people, the church, to the United States. Tofana kuva careful patinotanga kumuvha kubva kune vanhu vaMwari kereke takuenda kuUnited That we States. handle them very carefully, Kuti tinozvibata tiri careful because you should be aware nekuti tinofana kunge tichiziva that almost all Adventists almost masa Adventists in vese Daniel 11 verse 41 muna Daniel 11 ndima ya 41 when it speaks about the glorious land, pakunotaurwa they nezveglorious think land that's talking about God's church. vanofunga kuti kuri kutaurwa nezvekereke yaMwari, And they would have good reason to think that. vanenge vaine mareasons akanaka kufunga saizvozvo. Because if you go down a couple of verses, Nekuti ukadzika mavhesi akati wandei so you'd go, Daniel 11 verse 41, Daniel 11 ndima ya he shall 41 enter also into the glorious land. achapinda zvakare muglorious When you land. get to verse 45, Paunosvika pandima ya 45 it then talks about the glorious holy mountain. inozotaura nezveglorious holy mountain. So, is the glorious holy mountain the same as the glorious land? Verse 41, verse Saka- 45. Glorious holy mountain ndiyo here yakafanana neglorious land. Verse 41 neverse 45 They're the same or different? zvakafanana here kana zvakasiyana? Yes. So verse 41 says the glorious land. Verse 41 inoti glorious land. Verse 45 says the glorious holy mountain. Verse 45 yobva yati glorious holy mountain. Question, Mubvunzo, are these the same? izvi zvakafanana here izvi? Francine said no. Francine ati kwete. Did you say something more? Brian? Wataura here zvimwe? Brian. So Brian says it depends. Brian ati zvinodependa. Tell me who the glorious land is. Ndiudze kuti glorious land ndiani?
États-Unis, United States, USA. USA. hanzi USA. And you think the glorious holy mountain is whom? États-Unis, mais ça peut être Unofunga aussi c'est le kuti peuple de glorious Dieu. holy So mountain ndi vanhu. USA, but could be also God's people. Parce que dans Daniel 11, ça se réfère beaucoup au peuple hanzi de Dieu. USA asi zvogona Because kunge zviri vanhu in vamwari Daniel zvakare. 11, it's referring a lot to God's people. Because in Nekuti muna Daniel Daniel 11, 11 iri kunyanya it's referring to kunongedzera God's kuvanhu people a vamwari. lot. Hanzi nekuti Daniel 11 iri kunyanya kutaura nezvevanhu vamwari zvakanyanya. So, verse 41 is only America? Saka vhesi 41 uri kuti yeAmerica chete here? It could be something else? Inogona kunge iri chimwe chinhu here? What else could it be? You just had USA. Inogona kunge iri chimwe chii? Parce qu'au temps des Millérites, Because in Millerite time period, ils avaient une autre Nekuti munguva application. yemaMillerites they have another application. Ils disent vane c'était la application Palestine. imwewo It was Palestine. Literal Israel. vaiti yaiva Palestine. Yeah, with, Saka je veux dire, Israel iri avec, literal Will here? Smith. With Uriah Hanzi Smith. So, do you think na Uriah verse Smith. 41 could be talking about the Middle East? Saka unofunga kuti vhesi 41 inogona kunge iri kutaura nezveMiddle East here? Pas maintenant, mais à l'époque, dans leur application. Not now, but way back. in Okay, so I'll say no to that Kwete one then. izvezvi asi kare paya paya. Only the Okay, USA. saka toti kwete kune izvozvo. Saka But for USA verse chete. 45, Asi kundima for you, it 45 could be the USA, kwauri inogona kunge iri USA. and it could also be the church. Zvakare I inogona presume kunge iri that's chechi. us when you say church, Funga kuti ndisu pauri kuti chechi or some other church. kana kuti Okay? imwewo So you chechi. could have two different stories for you. Okay, saka kwauri panogona kunge paine nyaya mbiri dzakasiyana. Pane mumwe here zvakare. Normally, if we had time, I'd actually ask Brian to explain the two stories, but we don't have time. Kazhinji kana tiine nguva ndaizoti Brian ataure achitsanangura nyaya mbiri idzi, but hatina nguva yacho. And the reason why I wanted to point this out Maka ndachida kuunongedzera is zvinhu because izvi in our primary chapter that discusses all of this, ndeyekuti muprimary chapter yedu inotaura nezvezvinhu zvese izvi, which is what chapter? What book? inova chapter ani bhuku ripi? Daniel, Daniel chapter 2. chapter 2. What do you see? Unoona chii? A glorious holy mountain, Glorious holy mountain. and you see a statue, Uona statue. and this is a statue of Babylon. Iyi istatue So you yeBhabhiloni. have to be careful how you handle these symbols. Saka unofanira kuva careful kuti masimbo aya unomahandla sei. So I want us all to become comfortable Saka ndoda kuti with this idea tese tinge of tava comfortable internal, nepfungwa iyi because yezviri without that, mukati. Nekuti it pasina becomes very izvozvo difficult to understand what's happening in the world today. zvinobva zvagosha kunzwisa chii chiri kuitika munyika nhasi uno. So it's in that context Saka That mucontext iyoyi Nebuchadnezzar here umo is Nebukadnezar doing a apa good work. ari kuita basa rakanaka. And the inference then would be Zvazvinozoreva ndezvekuti that today nhasi uno the USA, the King of the North, King of the North, Trump, Trump, GOP, GOP are doing a good work. vari kuita basa rakanaka. In this story here, Munyaya iyi iri pano apa
where we speak about the work that the GOP are doing in America, patinotaura nezvebasa riri kuitwa nevegop kuamerica as they bring judgment or punishment apo vari kuunza to mutongo the United States. punishment kuunited states. So I think this is a story that we're either unfamiliar with or makes us uncomfortable. Saka either iyi inyaya yandinofunga yatirisiri comfortable nayo kana kuti inotiita kuti Because wherever tisanzwa you read, tisingaziri comfortable nekuti pese and I'm patinoverenga sure in your own personal thoughts, uye ndofunga kuti ndineshuwa kuti you wouldn't mapersonal describe thoughts enyu this power or this entity as being good. hatingadescribe masimba aya kana entity iri kuti rakanaka Or doing anything good. kana kuti ine zvakanaka zvainotomboita. And if you'd gone back into the Old Testament, you could say the same about Nebuchadnezzar and his kingdom. ukadzokera kuold testament waigona kutaura zvakangofanana nezvanebukadnezar neumambo hwake. So we have a work to do to try to understand Saka this story. tine basa Not the rekuita only rekuzama story. kuda kunzwisisa nyaya iyi haisiriyo nyaya But unless we yega understand what this story is, asi kunze kwekuti tikanzwisisa kuti nyaya yacho ndeipi we won't understand what's happening in the world, hatisonzwisisi zviri kuitwa and munyika we won't understand what's happening in our experience. hatisonzwisisi zviri kuitika mumaexperiences edu. I want us to be careful when we use the word internal, ndoda kuti tive careful patiri kushandisa vara rekuti because internal most of the time when we've used that word internal, what are we referring to? nekuti kazhinji pataishandisa vara rekuti internal taireva vanhu In the movement. So in Taireva the zviri imagery of mumovement. Daniel 2, saka muimejari yaDaniel I'm going to 2 put normally, ndichaisa kuti kazhinji we would say that this is internal taisiti izvi iinternal and this is external. izvo zviri external. That's what Francine just said. ndozvabva kutaurwa Most of us naFrancine. should be comfortable with that model. vazhinji vedu vanofanira kunge vari comfortable nemodel iyoyo, But we need to be able to be comfortable in using the same word in different applications. asi tofanira kunge tichigona kushandisa vara rimwe chete mumaapplication akasiyana-siyana. For instance, the word institution, semuenzaniso vara it rekuti can be institution used in different contexts. rogona kushandiswa mumacontext The word akasiyana-siyana. feminism vara rekuti can be feminism understood in different ways, rogona kunzwisisiwa nenzira especially when we dzakasiyana-siyana, refer to liberal and radical feminism. nyanyanyanya patinotaura nezveliberal The neradical interplay feminism. and relationship between those two facets of feminism. Mainterplay aripo pamarelationship So mafacets hopefully maviri aya people have efeminism. understood Saka ndinovimba kuti vanhu vanzwisisa that this internal here kuti internal is iyi not the same as we would normally use it, haina kufanana nezvatinowanzokuishandisa tichiita when it refers to the church here. painotaura nezvechechi apa. So, if we call it the GOP, Saka toidaidza chiti GOP, if we're going to call them the King of the North, kana tikavati isusu ndi King of the North, then the question is, then mubvunzo ndewekuti before we get to the question, what are they doing? tisati taenda kumubvunzo vari kuitei.
let's use Old Testament imagery. Ngatishandisei mifananidzo iriko kuOld Testament. What are they doing? Vari kuitei? Right here. Pano apa. Good. So they're punishing. Saka vari kupanicha. We'll use the phrase the glorious land. Tichashandisa kutaura kwokuti glorious land. So they're going to punish the glorious land, God's people. Saka vachapanicha glorious land, vanhu vaMwari. This is in the Old Testament. Izvi zviri kuTestament. So today, Saka nhasi uno. sorry, that should have to do this. Babylon. Babylon, the king of the north, is punishing the glorious land, God's people. Babylon, king of the north, iri kupanisha glorious land, vanhu vaMwari. So today, Saka nhasi the GOP, king of the veGOP, north, what are they king of the doing? north, vari kuitei? Should be the same. They Zvinofanira have kunge to be zviri doing zvinhu the same zvakafanana. thing. Saka vanofanira kunge vari Punishing kuita chinhu chakafanana. Glorious land. Panisha glorious land. So the question is, Saka mubvunzo Why? leo nemhaka yei? why are they doing that? Nemhaka yei vari kuita izvi? And connected to that question, Zvobatana nemubvunzo iwoyo, we'll call it question 2. tichaiti mubvunzo wechipiri. What is the sin? Chitema chacho Question 1 is ndechei? easy. Mubvunzo wekutanga uri nyore. Why are they punishing? Nei vari kupanisha? Because the glorious land has done something wrong. Nekuti glorious land ine chakaipa chayaita. And the important question is, what have they done wrong? Mubvunzo wakakosha ndewekuti ko We chiko need to chakashata understand chavanenge vaita. that question. Mubvunzo iwoyo tinofanira kuunzwisisa. So, say so, yes? Right now? Il a détruit les lois contre l'égalité, les droits humains. So it destroys human rights. So, the United Sakanzi destroying human rights. vanodestroya Keep mahuman in mind. rights. Who's destroying human rights? Ndiani ari kudestroya mahuman rights? The GOP iGOP here or the glorious land? kana La glorious Cour land? suprême, Supreme Court. The Supreme Court. And the Supreme So, Court. would you put the Supreme Court with the King of the North or with the glorious land? Saka Supreme Court unoisa kudivi reKing of the North here kana kuti kudivi reGlorious Land? Knowing that the Supreme Court, most of the judges that you're referring to were put in place by the GOP. Uchiziva kuti Supreme Court majaji akawanda vari kutaura nezvavo vakatoiswapo neveGOP. So in fact, as
saka you and most people recognize, sezvaunoziva iwe nevanhu vakawanda, SCOTUS, Supreme Court, is now scotus acting yesupreme as the court agent of the GOP, inenge yakuacta seagent yegop as opposed to being the agent of the glorious land. zvopikisana nekuti inenge iri agent So- yeglorious land. I don't think we could say the problem Saka handifungi kuti the tinogona sin kuti dambudziko kana kuti is chitema SCOTUS. The SCOTUS iscotus, seems to be the scourge. nekuti scotus inoita kunge ndiyo iri kupanicha. As we're thinking about that, Tiri kufunga nezvazvo, I want to remind us ndoda kutirangaridza of Acts 27. naActs 27. And what is Acts 27 going to tell us? There's many things it can tell us. Acts 27 ichatiudza kuti dii, kune zvinhu zvakawanda But zvaichatiudza, we're following the thought of sin. asi tiri kutevedza pfungwa yechitema, And we're speaking about the glorious land. uye tiri kutaura And I'm nezveglorious saying it's land. important for us to know this. Ini ndiri kuti zvakatikoshera kuziva izvi, And we didn't finish that thought. hatina kupedzisa pfungwa iyi. So, Acts 27. What Saka do we Acts learn 27 from Acts 27? tinodzidza chii kubva kuActs 27? Nancy. La chute des institutions. Fall of institution. The fall of institutions. Good. Kudonha Can you keep the mic for a kwema-institutions. second? So, sometimes we call Acts 27, we're going to call it a line. Dzimwe nguva Acts 27 tichaidaidza tichiti line. The line of, what would you say, Nancy? Iline rechii, nenzi unoti chii? You said that or Nancy? Two boats? No, she didn't. Hanzi Yes, that's fine. The line of two boats, line rezvikepe zviviri, and each of those boats is a symbol of what? chimwe chezvikepe ichi isimbo yechii? USA et les adventistes. USA and SDA. SDA. Good. So we'll call it institution. Hanzi USA neadventist. Yep. Zvakanaka, So saka I'm going to call tichazvidaidza it, chiti so that we ma-institution. have our notes simple, the line of institutions. Saka ndichadaidza ndichiti line rema-institution. Sometimes we call it Dzimwe nguva tinoidaidza Number. tichiti inamba ipi? what number do we call it? Inamba ipi yatinozvidaidza? Yep, the fifth line. Line Call it rechishanu. the fifth line Tinoidaidza because there are tichiti four line before rechishanu that. nekuti kune 4 anga ari mumashure Priests, mezvo. Levites, Nethinims, 144,000. Then we say this is the fifth one we found. Priests, Levites, Nethinims 144,000. Then tobva tati tawana rechi5 iri. So Nancy told us just now, Saka Nancy this abva line of kutiudza izvozvi institutions, kuti line we'll do rema-institution it here. iri. Tozviita pano apa. The institutions are who? Ma-institution Already answered ndevanani? this. She Atozvipindura said the izvi. USA Ati and USA did you say Adventism? kwakuti Adventism. Adventism. Anzi Two Adventism. institutions. As Ma-institution I said, we maviri. can use the word institution in different ways. Sezvandataura togona kushandisa vari kuti institution nenzira So dzakasiyana when we siyana. have these
two institutions, saka patinenge tiine Two mainstitution boats. maviri aya, zvikepe zviviri, what does the story teach? nyaya iyi inotidzidzisa chii? Les deux institutions, ces deux bateaux ont dévié de leur course. Oh, okay. The two institutions, the two boat get off the course. Two boats go off course. Zvikepe zviviri izvi zvinobuda mugwara. Anything else? Pane zvimwe here zvakare? Le naufrage. So shipwreck. They crash. Good. Zvinopwanyika. So we said two boats. Tati said isusu two boats? zvikepe zviviri. Do you know the names of the two boats? Mazita ezvikepe zviviri izvi unomaziva here? Adramit. The boat of Adramit. Admiritium. Adramit. And Chikepe Alexandria. Very good. And both boats crash. pozoita Alexander. Saka zvikepe zviri zviviri zvinotsemuka We here. have two boats crashing in Malta. Tine zvikepe zviviri zviri kupwanyikira mumota here. Le premier, je sais qu'il s'échoue. Le premier s'échoue. Okay, the first shipwreck. Which one shipwrecks? Kupwanyika kwechikepe chekutanga. Adramitium. Saka ndechipi So chinopwanyika? Adramitium. Okay. Celui des Hanzi Adventistes. Adramitium. So I think it's the boat for SDA. So the boat for SDA Saka anofunga kuti crashes. ese ari maviri iSDA. Saka chikepe cheSDA ndo chiri kunzi chiri kutsemuka church. here. and Chekereke. there's another boat. Saka pane chimwe chikepe here. Alexandria. So Alexandrie. And what happens to that boat? Hanzi cheAlexandria. Saka chii chinoitika pachikepe ichocho? Ce bateau dévie déjà en 1863. Okay, this boat get off course in 1863. The boat goes Saka off chikepe course. ichi chinobuda mugwara 1863. Ensuite, je ne sais pas comment expliquer. She doesn't know how to explain. Okay. Ati Someone haasi else? kugona kuzvitsanangura. Pane mumwe here? How many institutions crash? Mainstitution mangani anopwanyika? Two. On the board, two. Hanzi maviri pabhodi. How many boats crash? Mabhotsi mangani One. anopwanyika? So it's a You story won. of one boat crashing Saka inyaya that yechikepe ends up chimwe becoming a chete symbol of two chinopwanyika. institutions. Chinopedzisira chava simbo yemainstitution maviri. Yes. So Nancy says yes. Hanzi hongu nensati hongu. You agree with that, Shemaine? Shameni notenderana nazvo here? One boat crashes, Chikepe chimwe chete chinotsemuka. and that one boat represents two institutions. Chikepe ichi chinomirira mainstitution Yes. maviri. Hongu. Did someone say something? Pane ataura zvimwe zvinhu here? Je lui ai juste dit que le deuxième bateau, il y a le Vendès qui arrive aussi. Okay, she wanna say that there is a east wind that hit the second boat. Okay. Ada kutaura kuti chikepe chechipiri. Oh, anything more? Okay. So, if we were to do a timeline, Tikaita timeline. where would we begin? Tinotangira papi?
Where would we end? on 1798 togumira papi This is the end way mark. vemhaka rekugumisira. Okay, so we have a beginning and an end. And this is the Saka story nepekutanga nepekupedzisira. Saka iyi inyaya of what institution? yeinstitution ipi. Euh, 1798, c'est le début des millérites. So 1798, it's the beginning of the Millerite story. Saka Okay, so tell me 1798 this kutanga whole line is a kwenhoroondo story of what? yemamillerites. Saka ndiudze kuti laini yese iyi iri yese For ilaini whom? yechii kana kuti yani. De la première ligne qui, à partir de 1863, elle dévie, et ensuite on parle de 1989. So the first line, it's the boats that get off course, and then we talk about 1989. You want me to draw Saka another laini line? You don't ndokutanga like this line? chikepe Donc tu n'aimes pas chinoenda cette off ligne, il faut course. qu'on en tire une autre. Then tozita 1989. Saka ndidro imwe laini risiri iri here. Non, en fait, c'est des millérites. Au fait, 1989, c'est une autre, oui, c'est une autre, c'est un autre mouvement. I don't understand. 1989, it's another line, and it's represented us. Sure, I got 1989, but I want to ask if you don't like 1989 this hanzi line. rimwe line rinomirirwa nezvimwe. Okay, ndanzwa 1989 but handisi kuzwa kuti iri hausi kurida here. If we have this line, what does this line represent? Kana tiine line iripo iro riri kumiririra chii. If it's a wrong one, I can erase it and do another one. Kana riri wrong ndogona kuridzima ndoita rimwe line. If we think it's wrong. Kana uchifunga kuti riri wrong. Who said no? Ndiani Who ati did? kwete. Okay, so it's right then. So tell me what this line Saka is. zviri right. Saka ndiudze kuti line iri ndere chii. We're very quiet on this side of the room. Kusaidi uku vanhu vakati nyararei. No one? Hapana here. Nancy already told us, I thought, but maybe I was wrong. Nancy atotiudza ndofunga. Nancy already told us. Nancy atotiudza. Reynolds. Reynolds. Adventism. Hanzi So we'll put Adventist. 2 here. Saka tichaisa 2 panapa. SDA. Yeah? SDA. Adventism. Why? What happens in Adventism. 1798? Chii chinoitika muna Because people 1798. may not know. Adventism. Nekuti vanhu vanogona kunge vasingazivi. Kuadventism. C'est l'accomplissement de la mise à mort de la, comment dire, du catholicisme. Tu peux reprendre, s'il te plaît, excuse-moi. C'est lorsque le pape a été emmené en captivité, donc c'est à partir de là que le peuple de Dieu a été suscité. Okay, captivity of papacy and the raising up of God's people. Good. So God's people are raised up. Captivity yepapasi nekusumudzwa kunoita vanhu vaMwari. So can I put born? Saka SDA ndogona Church is kunyora born. kuti vanozvarwa apa. Kuti kereke yeSDA inozvarwa. We can say with Miller. Kana Or the kuti first kuna angel. Mila. Kana First kuti angel negirozi arrives. It's the yekutanga. birth of Adventism. Ngirozi yekutanga inosvika kuzvarwa And kweAdventism. shipwreck, crash, Kuphwanyika kwechikepe. that boat gets destroyed. Inophwanyika. What would that Dzose be? dzoparadzwa. Chinenge chiri chii. If one's the birth. C'est la mort, le death. Good. La mort.
kana imwe yacho kuri So it's the kuzvarwa birth Kumwe and kwacho death kune of kuri kufa. Adventism. Saka kuzvarwa nekufa kweadventism. Is it also another story? Ndizvo here zvakare imwe nyaya. Yes, Misha. Hanzi hongu. One moment. With Mike. Thank you. So it has to stay on this side now. Quand ça a commencé aussi l'histoire de 1798, il y avait aussi les protestants. Okay, it's a story of the Protestant. Protestant. Saka inyaya yemaprotestant. Protestant church. Yekereke yemaprotestant. Parce que Miller, il est protestant au début. Miller is at the beginning is Protestant. Sure, but Miller is a Pekutanga symbol Miller of ningari Adventism Protestant. and its birth. Asi Miller isimbo yeadventism uye kuzvarwa We kwayo. know it goes from whatever Miller's denomination is to Ellen White's denomination to the creation of Adventism. kuti You understand there's some inobva progression there. Denomination raMiller kuenda denomination raEllen White tinonzwisa kuti kune progression inenge iripo. But the second story is not the story of Protestantism. Asi nyaya yechipiri haisi nyaya yeprotestantism. I don't think it is. I'm not saying I'm right. Handifungi kuti ndiyo, handisi kuti ndiri right. No, I'm not saying I might be incorrect. Nduti ndogona kunge tisiri Anyone correct. else? Pane mumwe here Francine? zvakare. Francine. Du sixième royaume. Sixth Kingdom. Okay, so I'm just going to call Maboy it chi-6. the USA, Sanchangoidaidza nchiti USA if we're okay with that. kana Two zvakanaka izvo. institutions that we had right here, Mainstitution maviri atanga tinawo because it's the line of panapa. institutions. Nekuti line Some people call it the fifth line. remainstitution. Vamwe vanodaidza vachiti line And rechishanu. we said that the institutions was the Tatina USA, institutions aya. Yairi Adventism, USA. and I just drew a Adventism. simple line, Ndongodhwa line riri simple. 1798 to the Sunday law, 1798 kusvika Sunday the law. birth and death of Adventism, Kuzvarwa nekufa and it's the kweadventism. birth and death Kuzvarwawo zvakare of the USA. nekufa Are we okay with that? kweUSA. We can, Zvakatinakira is America izvi. born in 1798? We can say that. America inozvarwa muna 1798 here. Tinogona kutaura izvozvo here. Revelation 13. Revelation Did we 13. speak about that last week? Or Vhiki rapfuura takataura nezvazvo here izvi another week, maybe. kana kuti rimwe vhiki. So, hopefully we're okay with the birth and then we understand shipwreck. Ndinovimba kuti tiri okay nekuzvarwa tonzwisisawo zvakare shipwreck. So, what we can begin to see Zvatinogona is if we kutanga can have a kuona story for the USA, kuti kana tichigona kuve nenyaya we could kuUSA also have a story for Adventism. togonawo zvakare kuva nenyaya And kuadventism. if the glorious land Kana glorious are land doing something wrong, vari kuita chimwe chinhu chiri because we wrong, asked what the sin is, nokuti tabvunza kuti chitema chacho chii, then what we should know then is zvatinofanira that kuziva Adventism must be doing something wrong too. kuti adventism inofanira kunge ine chairi kuitawo chiri wrong And zvakare. seeing that each of us are Adventists, Tichiona kuti umwe nemumwe wedu muadventist if we don't learn, everyone in tikasadzidza this room, everyone in this movement is an Adventist,
munhu wese ari murume inoyi munhu wese ari movement If inoyi we don't understand the sin that Adventism has done, tikasanzwisisa chitema chakaitwa we're neadventism doomed to follow the fate of Adventism. tinodonhera mune Now, I know magumo there's a difference between eadventism. institution and individual. tinoziva kuti pane musiyano pakati peinstitution nemunhu ari individual. And I know that this movement is a movement of success. ende ndoziva kuti movement inoyi movement yesuccess. Has this movement already succeeded? Movement ino yakatokunda here? Yes? No? Maybe? Vamwe vari kuti hongu, vamwe vari kuti Yes, Reynolds kwete, said vamwe vari yes. kuti pamwe. Renaud ati On this side. hongu. Uku side uku. Have we succeeded past tense? Takatokunda here kumashure? Yep. Someone else said yes? Okay. Pane So we've mumwe already ati hongu. passed. Sakanzi takatopasa. Agree with that, Shemaine? Chameni zvinotendera nazvo. I didn't define what it was. But it's the I'm not opposite of defining it. failure. Failure is But crash, opposite shipwreck. yekufoira. Kufoira kupwanyika kwechikepe. Yes? Okay, so we've already passed past tense. Saka takatopasa. Zviri kumashure. Nevertheless, unless we understand Zvakadaro. the sins Kunze kwekuti that tikanzwisisa have happened chitema zvakaitika individually, we can tiri be lost. maindividuals tinogona kurasika. And if you want to understand what the sins of Adventism is, Kana uda kunzwisisa zvitema zveadventism kuti if you ndizvi, can't identify it, hausingagoni kuzviidentify, what would you do? unoita sei? Because we're Adventists, we'll say, work out the sin of our church and don't repeat it. Tiri maadventist totorit ngatiweke out If you don't know chitema what the sin is, what do you do? chechinoi tisazvidzokorodza. Kana usingazivi kuti chitema chii unoita sei? Someone? Yep. Michelle? Tu parles le péché des adventistes. Quel est le péché? Ben, ils n'acceptent pas l'égalité. C'est ça le péché. Okay, so the sin of SDA is they did not accept equality. Chitema cheSDA ndechekuti haina kugamuchira equality. Okay. Is that the sin of America? Ndicho chitema cheAmerica here ichi? Is that America's crime? Ndo chitema cheAmerica here? Okay. And you're wrong. What I want to say, Handisi kuti Is- uri wrong, but zvandoda kutaura, if you want to identify the sin of Adventism, ndezvekuti kana uda kuziva chitema you can go to cheAdventism, the United States unogona kuenda kuUnited and States identify their sin. waidentify chitema And chavo. if you can identify their sin, Ukagona kuidentify chitema because they're going to chavo be punished for it, nekuti then vachachipanishirwa, it gives you an understanding of what sin Adventism has done. then zvinokupa kunzwisisa kuti chitema chakaitwa neAdventism ndechipi. And I'm not saying it's not patriarchy, Handisi kuti hachizi chepatriarchy, but what I'm saying is asi that when you zvandikutaura consider ndezvekuti the line of Acts 27,
paunotarisa line one of the rax27 most powerful points that's been brought forth in that study or that story imwe point iri powerful yakaburiswa nenyaya iyi kana nechidzidzo ichochi is that you're able to compare Adventism and the United States. ndeyekuti unogona kufananidza adventism neunited Let's pray. states. Matei. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene We ask that you would tinokutendai, give us grace and strength tinokumbira kuti mutipowo nyasha nesimba to understand your word kunzwisisa and have a shoko clearer renyu understanding of our responsibility nekuva nekunzwisisa kwakajeka in kweresponsibility understanding dzedu other people's sin. mukunzwisisa zvitema zvevamwe We vanhu may understand our own. tinogonawo kunzwisisawo zvedu In Jesus' name, amen. muzita rajesu amen.